create a separate cell for this particular purpose when we are talking about road safety. Let the RTO people be there to monitor the standards. Let them look at what is the thing required. Let them set it. Let them implement it. And let them monitor these particular road safety standards. I would suggest some immediate measures to be taken, Speaker sir. आम्ही जेव्हा infrastructure full up plan करता, a separate lanes or separate roads for two-wheelers is proposed. I would propose this for the safety of the two-wheelers, at the same time maintaining a lane discipline. We should ensure that speed cameras are placed on in normally the main points where we don't have to keep traffic police, but the speed limits can be taken care of. There is every year, December ka January, Transport Minister na, in December or January, there is something called as Road Safety Week. And 15 disang goy bur, you will find leaflets, banners, flyers saying Road Safety Week. Does that 1 week or 10 days allow the government to implement these type of standards throughout the year? Let the government take initiatives to issue traffic and other controls in the curriculum itself, where a child passing out through school or college should be thought about how to drive and how to ride a scooter. Ami Speaker sir, Thursday mining lobby in truck where truck sakal. Let the RTO or the people from there be there to check these particular drivers. Continuous training programs asunidanga. Let the vehicles be checked routinely. बसीचो ब्रेक लागना म्हणून उदकान वता, बसीचो ब्रेक लागना म्हणून वयल्यान सकयल पडटा. हाजेर कंट्रोल येवपाक जाल्यार कोण इम्प्लिमेंटिंग ऑथॉरिटी कोण? RTO. Let them be there to do all these activities. Rather than that, RTO is standing somewhere to collect only revenue, whether it is illegal or legal. कितें म्हणत ते तांकां चड खबर. पूण टार्गेट दिवपाचें बंद जालें, खुबशी सुदारणा हातून येतली. There should be these compulsory training programs for the drivers. In addition to that, Speaker sir, आता आमकां नवे जे भुरग्यांक गाडयो शिकोवपा खातीर there are a lot of driving schools. Driving schools आसा, पूण जे लोक शिकयतात तांकां कोण शिकयता? तांकां शिकोवपा खातीर आज the RTO also can have various programs, maintain lane discipline. If you want to go towards left, you maintain a left lane. हे थोड्यो गोष्टी सांगपाचे आसता. नाल्यार खंय तूं पर्वरी जंक्शना कडेन पावलो तो वता उजव्यान, suddenly he realizes he has to go to Kalangut, takes a left and he goes. These are small issues, but where there are bottlenecks, the practical man standing there understands it better. Speaker sir, a lot of things have been spoken about casinos. Casinos maybe are required for the revenue of the state. Casinos are required for tourists, so let it be utilized only by tourists. Tourist eta, tourist vata. Localank kidak. Speaker sir, I would suggest that I understand that there are about 11 onshore and about 5 or 6 offshore casinos. जे casinos आसा थंय लोकलांक पहिले बॅन करपाक एक certain check and monitor system जाय. ती करतली जाल्यार we have to have a system where the address proof or something is being checked before somebody allows them inside. आमच्या गव्हर्नमेंटान आज फी देंवयली 2000 आशिल्ली 500 रुपया जाली. अदमासान हांवें लास्ट 2 वर्सांचे कंपॅरेटिव्ह फिगर्स मागिल्ले. You will be surprised if there was 1 month where there was 4,000 people going in the last year at 2,000 rupees per head. At 500 रुपयांक तेच 26,000 जाल्ले आसा. आनी 26,000 म्हज्या हातून टुरिस्ट काय आसचे ना. 26,000. 4,000 आशिल्ले. 4,000 आशिल्ले. 2,000 असल्यामुळे तांकां इन्व्हिटेशन कार्ड दिवन भितर आपयताले. म्हजे कडेन आसा invitation. The income, they were not paying, they were entering. No, Speaker sir, I am not talking about the people coming, I am talking about income to the state. Income to the state has gone up, but at the same time locals also going in has gone up, maybe officially or unofficially. They have gone up, numbers have gone up. If the tourism revenues are meant for the welfare of the people of Goa, don't compromise on it, Speaker sir, but have some rules being levied on it. आम्ही आता जेव्हा टुरिझमाकडे कजिनो कडल्यान टुरिझम म्हणतात. Tourism has been a subject which has been talked over widely. Tourism has been a subject that which we say Goa tourism. First thing, first economy आमची tourism म्हणटा. Mining आणि tourism. Tourismaच्या मुद्द्यार जेन्ना उलयता, we are normally selling what we have. We have the beach, we have the water, we have the sun. तातून आमचें गोंय विकून जालें.
There is no vision because I don't expect the earlier government, which have not done anything, the same thing to be continued. Let us think today how we can look at other avenues of tourism. There are so many other types of tourism, Speaker Sir, which have not been planned till date. These innovations have not come in. We have to start an out-of-box thinking policy to get some new plans inside. Hinterland tourism आम्ही म्हणतात, theme parks म्हणतात. Agro-tourism, Speaker Sir, is something which Goa today has by nature. आम्ही organic farming उलयताले, cashew plantation is organic farming. आम्ही तातून काय fertilizer वापरना. Let us create by utilizing these spaces. Cashew plantation is in abundance. काजू कशे करता, नाल्यार तुमची ती आमची आंब्याची साठा आणि कसली फणसाची साठा in the season time कशी करून दाखयता. Let us show our culture to the world. When we are talking about tourism, we are only related to one part. आमची तांबडी सुर्ला आसा, आमकां बोंडला zoo आसा, आमकां कोटीगांव आसा, आमकां तरेतरेचे tourism आसा which we can basically utilize in terms of heritage tourism जावं खंयचेय जावं. But the efforts taken towards this need to be doubled up if we need to sell Goa in a different manner. म्हाका याद जाता Speaker Sir, पयर स्वित्झर्लंडाक there was a big leaflet, visit Switzerland, visit Geneva. आता जेनेवा म्हणून व्हडलें प्रकरण दिसलें म्हणून म्हणलें चल एक टूर पळोवया तरी कितें तो. That highlight was see the lake, see the 140-meter fountain which is the highest, and see a floral clock. So कोणाकूय दिसता आसतना व्हडलें कितें तरी दिश्टी पडटा म्हणटालो. थंय जेन्ना गेले तो आमकां म्हणपाक लागलो, सर this is the lake which you can see. That what you can see is the fountain. आनी थंय फावंटना कडेन वता आसतना एदीच एक क्लॉक आसा. 6,000 वेगळी प्लांट यूज करून क्लॉक केल्ली आसा. I'm trying to see the efforts what a city like Geneva today takes in selling tourism. 5 minutes दिसू. आम्ही जेन्ना tourism फुडें व्हरता, we have to also create some good facilities in case of bus, बऱ्यो बसी येवनी. तश्योच प्लास्टीक फ्री करपाक आमी कितें फिल्टर्ड उदकूच दितले बाबा. फुडले आमी जाता तितले हायजिनीक कंडिशन्सान फुडें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करतले. हाजेर मुद्द्यार आमी खुबशे तरेन विचार करूंक शकता. Speaker Sir, आज जेन्ना आमी come to power and water, I think most of my colleagues have spoken on power and water. In short, आमकां आज पावराचेर the electricity department, the power department is become as rusty as some of the electric poles. कितेंय समज उलोवंक गेलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आमी 4 वरां कट ऑफ, 2 वरां कट ऑफ ह्यो चालूच आसा गोश्टी. फाटल्या गव्हर्मेंटान 58 पैसा तुजी ड्युटी वाडयली, ह्या गव्हर्मेंटान 70% केली. हो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो पयसो गेले खंय? म्हाका कांयच इलेक्ट्रिसिटी हें केल्लें दिश्टी पडना. There is nothing which the government has done by increasing these particular duties. When we are talking about water, I can remember that thing. आमकां एक रायम आशिल्ली भुरगेपणांत दिसता, रेन एवरीवेअर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक म्हणटा सो. आमकां वर्साक मिनिमम 100 इंच पावस पडटा, पूण तरी उदकाक आमी तरसतात. उदकाक कित्याक तरसता? कित्याक इफ वी नीड टू टुडे मेक अ गोवा एज अ surplus, water surplus state, then we have to start planning towards the next 25-30 years, create separate drinking water pipelines, look at rain harvesting projects, give subsidies, create projects. जे villas असता, villas जे projects येता, तांकां by compulsion tell them that ही subsidy वाडयता, तुम्ही तो rain harvesting project घेयात म्हणून. गार्बेजीच्या मुद्द्यार हांव चड उलोवंक वचना कित्याक चडशे आमी उलयल्ले आसा. But I am only suggesting the government instead of trying for new technologies, जे proven technologies आसा, कोणे पयर म्हणलें गार्बेज इज बींग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पूण ज्यो टेक्नॉलॉजीज प्रूवन आसा त्यो टेक्नॉलॉजी आमी हातान घेवया इंस्टेड ऑफ ट्रायंग टू फायंड न्यू मीन्स ऑफ क्लियरिंग गार्बेज मेनस. बिकॉज I feel it is nothing rocket science, and if there is a political will, it can immediately be sorted out. Agricultureच्या मुद्द्यार एक 2-3 गोष्टी हांव स्पीकर सर गव्हर्मेंटाच्या नजरेक हाडूंक सोदतां, which may be suggestions. आयच्या तारखेन एक मदीं एक स्कीम आयिल्ली, subsidy at source for machines, whether it was used or misused, I wouldn't want to comment. पूण जो मार्जिनल फार्मर आसता ताका ते मार्जिन सुद्दां रेज करपाक एकदां त्रास जाल्ले आसता, तातूंत ताका पयल्यान तो बँकेचो इंट्रस्ट पडटा. I would recommend or suggest to the Honorable Minister ki have a tie-up with banking institutions. Normal 30 दिसाचो moratorium समज आसा तो 90 दिसाचो moratorium करा.
कित्याक सबसिडी सेटलमेंट इज सपोज टू बी डन इन 90 days. सो ताजें मार्जीन घालता ती एक जालें, पूण एटलीस्ट लेट हिम गेट अ इंटरेस्ट वेवर ऑन द बॅलन्स 60 days. सो तो मशिनूय घेवन आपलें काम करून फुडें पावता. आमी जेन्ना आज इनपूट कॉस्ट और सपोर्ट प्रायसाचेर उलयता, इट्स अ लवली थिंग वॉट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर हेज डन. पूण आमी जेन्ना फर्टिलायझर कॉस्ट पळयता त्या मुद्द्याचेरूय आमकां ऑल्दो इट मायट बी सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑर वॉट एवर, लोकली अ मार्जिनल फार्मर जो एक 5 कुडो शेत रोयता ताका आज तें मिनिमम कितें 5 कुडो म्हणजे 4,000 स्क्वेअर मिटर, 4,000 एक खाणी, अर्दी खाणी 5 किलोंक 20 खबर आहा, दोन पायली ना, पायली म्हणजे कुडो एक पायल पुडवाचो कॉन्टॅक्ट जमनी बरोबर करता. एक 5 कुडवांचे म्हणल्यार तुका 4,000 स्क्वेअर मिटर. तो तूं सांगता पळय ते बियाणे तितले वता, त्या बियाणे 20 किलो जाय पडटा. म्हणजे तेच विचारता बियाणे 20 किलो जाय पडटा, सारें 20 किलोच जाय पडटलें. इतले 4,000 4,000 स्क्वेअर मिटरांक 5 कुडवांक. कारण ती तसल्यो भाशा म्हाका कळना. ना तुमी विचारलो अमको कितल्या वर्साचो काय तूं ना तुमीच विचारला ते उत्तर दिता. सांगप जालें. स्पीकर सर म्हाजें सांगपाचें एकूच की लेट अस लूक एट द मार्जिनल फार्मर्स, let us look at supporting these marginal farmers because they are the people who need support. मायनिंग सेक्टराचो फुडें घेना कितें सगळ्यांनी उलयल्लें आसा, पूण मायनिंग सेक्टर जेन्ना घेता, फक्त आय वूड लायक टू एड वन थिंग. ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टरान टॅक्स कलेक्शनाक हे शोन अ इन्क्रीज. ऑल्दो देर इज अ रिसेशनरी ट्रेंड, आणि जे आमचे ऑलरेडी सुके बांगडे ताणें म्हणिल्ल्या प्रमाणे सगळे सुके बांगडे कशे लायिल्ले आसा, जे पर्यंत ते सुके बांगडे काडना वोले बांगडे परत सुकोवपाक घालूंक मेळना. पूण नवे गाडयो येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट, एंड मॅक्झिमम कलेक्शन वेन आय टॉक अबाउट ऑटोमोबिल्स इट्स क्वायट अ इंडस्ट्री वीच पेज अ सायजेबल सेल्स टॅक्स टू द गव्हर्मेंट. आयच्या तारखेन द कॅल्क्युलेशन्स ऑनरेबल CM विल बी इन अ बेटर पोझिशन, बट नीड टू बी रीलुक्ड एट, कित्याक जो डेफिसीट आसा तो आनी वाडचो न्ही म्हणून. एक मेन मुद्दो स्पीकर सर विच आय वुड टॉक अबाउट गव्हर्मेंट स्टाफ स्ट्रेंथ एंड द एटिट्यूड. जवळ जवळ 1,000+ कोटी म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सॅलरीन वता. गव्हर्मेंट सॅलरीन एन्युअली वता, कित्याक पयरच्या रिकॉर्डा प्रमाणे एक ब्युरोक्रेट 27 लोकांक आसा. वेन यू वॉक इन टू अ गव्हर्मेंट ऑफिस, हाफ द पीपल आर मिसिंग, सम आर इनवॉल्ड इन गॉसिपिंग. आय एम नॉट सेईंग की सगळेच तशें आसता म्हणून, पूण आयज जी नवी वृत्ती जाल्या, जो भुरगो कॉलेजींतल्यान पास आउट जाता तो पयलो म्हणटा की आपले गव्हर्मेंट जॉब दी. गव्हर्मेंटूय कितले गव्हर्मेंट जॉब तयार करतले? आय अंडरस्टँड दॅट देर इज सम HR सेल इन द गव्हर्मेंट. आय थिंक द गव्हर्मेंट, इफ इट इज नॉट देर, नीड्स टू इम्प्लिमेंट अ HR सेल. लेट द HR सेल मेक द एनालिसिस ऑफ दिस. लेट द HR सेल बी, instead of taking new jobs continuously, let the HR cells first evaluate आमचो स्टाफ सद्या कितें आसा गोंयभर, डिपार्टमेंटांनी एक्सेस आसा काय शॉर्टेज आसा, whether we can redeploy them or keep them in the same thing, then look at Administrative Reform Department. ARD. Okay, but this is a suggestion which I would take, because नाल्यार स्टाफ आमी घेत आसा, तो स्टाफ ऑफिसान वचून बसता, पूण त्या स्टाफाक कांयच खबर नासता तें काम कितें तें. तो बसता थंय thinking something will be coming to him. I would suggest the jobs or the people who are there or redeployed, let them know what is their job duties. Let the HR cell be not only looking at that part, but also look at training them with managemental skills and soft skills. Let the approach, the etiquette or the attitude of the government officer change. That is the time we can find a parivartan coming from the government. आमी स्पीकर सर एक 2-3 मागण्यो म्हज्यो आसा. We have a traditional fisherwoman which we normally see in Mario Miranda's paintings. I would जशे कोलेकार नाल्यार खाजेकारांक घेतिल्ले आसा तसली स्कीम आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाकूय दिवची. तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो एक मुद्दो हायलायट करूंक सोदता, कित्याक चडशे पॉलिटिशियनांनी उलयले पूण कोणेच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो मुद्दो घेतलो ना. आय थिंक दीस इज द बॅकबोन ऑफ एवरी एरिया. आमकां एक गव्हर्मेंटान 2009 एक स्कीम काडिल्ली, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 वर्सां जाता ताका आमी 25,000 अनुदान दितले म्हणून, अ ग्रांट. आज पर्यंत कोणूच युटिलायज करना. कित्याक जो पेपर वर्क जाय पडटा, द कॉस्ट वीच इज इनवॉल्ड, 25,000 तुमी काडून सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवंक सोदतात, पूण त्या 25,000चे रिक्वायरमेंट ऑफ पेपर वर्क वीच इज देर 2 वर्साचे तुमकां ऑडिटेड बॅलन्स शीट जाय.
खंयचोय चार्टर्ड अकाउंटंट मिनिमम 5,000 10,000 थंयच गेले. ईच इंडिव्हिज्युअलाची तुमकां इन्कम सर्टिफिकेट जाय.